Ligo tayo ng mga stock bird, cock. Mga cock yan, originals. Hence ang susunod, ligo muna natin sila. Ligo kayo dyan, ligo. Iba gusto rin maligo. Young bird yung nandun, breeding love right there. Ligo na kahapon yan, gusto maligo ulit. Yeah, yan sila. Relax lang kayo dyan kaya sa Ejsloft, mga stock bird. Once a week pinapaliguan natin yan at makalipad-lipad sila ng mataas, which is malaki naman yung kulungan nila. Ano ba yan, 8x12 section para sa cup. Hens are the same, 8x12, and this one right here is 10x12. Yung supplying loft natin is 6x12. The other side is also 6x12, and yung hallway is 4x12. 4x12. Yung hallway na yan. Yeah, they can exercise. Yan. Lipad lang. Ligo, lipad. Painit. It's 10 o'clock. Good morning. February 27, 28. Yeah. 27 pala. 27, 28. 28 na. Yeah, 28 na yun. Yep. Yun one of the original Beckert. Handa na siya eh. Handa na siyang ano, hindi na fertile pero bumabara ako pa. Try it again one more time. Sun City. Yung mga pagaspas na yun. 019, the Brent, Beckert, Hooven, Red Fox Johnson, and of course Banlon. At Horman, Pitloren Horman right there. Anak na yun. Dalawang kapatid nakasalang, yung nanay nakasalang, at yung tatay nakasalang. So spare cock yan, isa na yan, extra. Kung gusto nyo ng Horman, let me know. At iba pa. Okay dok, sabi lang kayo, mga taga Pinas. Hook you up man. Okay guys up.